Hello everyone, good evening. I hope I'm audible to everyone. Yes, please make sure that I'm audible to everyone and the screen is visible properly. Yes, okay. So let us begin the class. In yesterday's class, we started with three-dimensional geometry. Oh, just 1 second. Okay, I hope I'm audible now properly to everyone. Yes. Okay, I hope I'm audible now and the screen is visible. Yes. I hope there is no. Is that fine now? Okay, yes. So let us begin. In yesterday's class, we started with the KCET problems on the chapter three-dimensional geometry. Okay, so in yesterday's class, we finished certain questions on direction ratios, direction cosines, equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. And also we started with angle between two lines in the space. Okay, so we have seen the vector form as well as Cartesian form. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. I guess using the results we have not done any questions so far. Yes. Yes, these results we have seen yesterday. The angle between two lines in the space in the vector form, it is modulus of the dot product of vector b1 and b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2, given that the equations of lines are provided. Okay, also in the Cartesian form we have seen, that is again the modulus of what, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by the respective magnitudes. These a1 b1 c1 being the direction ratios, also provided that the equations of lines are given. Okay, yes. So these two results, I guess I forgot to tell yesterday, but anyhow we have not done any questions on this. The condition of perpendicularity. Okay, when do you say that two lines are perpendicular? When the angle between them is 90 degrees, correct? So using equation ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. If a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, if this becomes equals to 0, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ theta will be what? Cos inverse of 0, which is nothing but 90 degree. That means the angle between the two lines is 90 degrees. Yes. Now, when do you get this as 0? When this becomes 0, when the numerator is 0, correct? The denominator cannot be 0. Denominator anyhow magnitude ಇದೆ, denominator 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು indeterminate ಅಥವಾ not defined ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Usually this comes to be 0 when your numerator is 0. ಹೌದಾ? Numerator ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. If this becomes 0, then the angle between the two lines will be 90 degrees, correct? ಅದೇ ತರ the condition of parallel, when do you say that two lines are parallel?
if the direction ratios are proportional. A1 by A2 is equals to B1 by B2, and that is equals to C1 by C2 when they are proportional. Okay. ಅದೇ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ the condition remains same. In place of direction ratios, you will get direction cosines. L1 L2 plus m1 n2 plus n1 n2 will be 0 for perpendicularity. ಅದೇ ತರ for parallel condition, L1 by L2 will be equal to m1 by n2, and that will be equal to n1 by n2. Okay, so these are the few conditions. So based on this angle between the lines, we will continue with questions. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ questions ಮಾಡಿದ್ವಿ yesterday. We will continue with the questions. Okay. So I guess this question we finished yesterday. This also we finished. This is done. This is done. Okay, I guess this is also done. No, this we have to do. Okay, I guess this we have to do. Let's see. Have we done this? Okay, anyhow, we will do it. Sorry. Yes. The question is the angle between the lines 2x equals to 3y equals to minus z and 6x equals to minus y equals to minus 4z. Okay. So if you see this, idu Cartesian form nalli ide kottiro equation of the line. Adre standard form nalli illa. ಏನು standard form? X minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c. ಹೌದಾ? So if you have two lines here, x2, y2, z2, a2, b2, c2, fine. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, so this is your given equation. How can you rewrite this? I can rewrite this as x by 1 by 2, which in turn will give you 2x only. Correct? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು minus 0 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. This you can write as y by 1 by 3. Sorry, y by 1 by 3. ಹೌದಾ? In turn, it will give you 3y only. This you can write as again 0. Minus z ಇದೆ. Coefficient of x, y, z. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 ಇರಬೇಕು, plus ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? So this I can write as z by minus 1, which is nothing but minus z. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ second equation 6x minus y minus 4z is your second equation. How can I rewrite this? 1 by 6. I can write this as by minus 1, and this I can rewrite as minus 1 by 4. Correct? Yes. Fine. ಈಗ a1, b1, c1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So this is a1, b1, c1. This is a2, b2, c2. Correct? So ಇದೇನಿದೆ Cartesian form ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos theta will be equals to, I'm not going to write the formula here because in CET you have to save the time. You know the formula. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. So anyhow, this is our first example for the class. So I will write completely here. So this is a1 square, b1 square, c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, yes. So start applying 1 by 1. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಓರಲ್ಲಿ a1 ಇಂಟು a2 ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? a1 ಏನಿದೆ 1 by 2, a2 ಏನಿದೆ 1 by 6. So 1 by 2 into 1 by 6 is 1 by 12 plus b1 into b2. b1 ಏನಿದೆ 1 by 3, b2 is minus 1. So that is minus 1 by 3 plus this is minus 1, this is minus 1 by 4, that is plus 1 by 4. Correct? Okay. So divided by the magnitude. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? a1 square, b1 square, c1 square. That is 1 by 4, 1 by 9 plus 1. This is also 1 by 36 plus 1 plus 1 by 16. Correct? So first numerator solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Numerator ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 12, 3 and 4. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ LCM 12 ಆಗುತ್ತೆ. So this is into 1, this is into 4, this is into 3. So this is 1 minus 4 plus 3. Correct? Divided by, now see here, before I go for solving the denominator, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 plus 3 is 0. 0 by 12 is 0.
correct? So 0 by anything is again what? 0 here. ಹೌದಾ? So cos theta equals to ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. That means cos inverse of 0. Yes, and cos of which angle is 0? 90 degrees. So what should be our answer? 90 degrees. That is option D. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 9 ಮತ್ತೆ 4ದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಸಾಲ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Fine. Next. Okay. So next question. Again, interesting question. ಸ್ವಲ್ಪ additional ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? We are going to use the results here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The equation of a line passing through the point. Okay na? So ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ question ಏನು? Equation of a line passing through a point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines. And what are the two lines? X minus 8 by 3 equals to y plus 19 by 16 equals to z minus 10 by 7. And x minus 15 by 3 equals to y minus 29 by 8 equals to z minus 5 by minus 5 will be. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಒಂದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 z1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? 1, 2, -4 ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೈನ್, ಅದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್? ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದೇನ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಲೈನು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ whose parallel vector direction ratios are this. Okay, sorry, if two lines are perpendicular, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 will be equals to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು? ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಆ ಲೈನು ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ನಾ I'll write this as L1. Say I'll write this as L2 and say I'll write this as L3. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ? L1 is perpendicular to L2. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ 3 - 16 7 ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? a1 a2 3 into a 3a ಪ್ಲಸ್ b1 b2 b1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? -16 into b is -16b ಪ್ಲಸ್ c1 c1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? c ಇದೆ. ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 0. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್ ಹಿಯರ್? ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಆಲ್ಸೋ L1 is perpendicular to L3. Yes or no? Also L1 is perpendicular to L3. L3 ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಿದಾವೆ? 3 8 -5. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್?
A, B, C. So A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 will be equals to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ 3A, sorry, 3A plus 8B minus, sorry, minus 5C equals to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ. ನಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲೂ 3A ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ 3A ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is one way of doing it. There is one more way of doing it for 3 variables. I'm not sure if you have studied that. I'll just write it somewhere. Just okay, 1 second. Yes, okay. ನಾನು just one trick ಹೇಳ್ತೀನಿ. This you can use in competitive exams, no problem. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, what you can do is you can take the help of determinant. ಏನಂತ, first variable, what is your first variable? A here. Okay, you can write this as whatever the variables you have, x, y, z, x1, x2, x3, whatever, what variables we have here, the variables we have here is a, b, c. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ತರ, ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಎ ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಎ ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ದಟ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 8 and -5. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಈಗ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3, 7. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, 3 and -5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರೋ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದು, and here it is 3 and 8. Okay, solve it as a determinant. So you know how to solve a determinant. So this is 16 minus 16 into -5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 80. So this is 56. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, this is -15 minus 21 and here it is 24 minus of minus plus, correct? 48. Okay, so I'll just clear this out. Till then you can, if anybody is solving along with me, you can go for the final values. So 80 minus 56 is 24, minus 15 minus 21. Okay, that is 36. And the remaining 24 plus 48 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 72. Yes, so what I'll get here, a upon 24. Okay, this you have to take as the modulus value, and this I'm getting it as what, 72. Okay, so since they're all proportional, okay, since they're all proportional, if I solve further, 24, 36, 72, if I calculate, simplify further, and get sigutte a by 2, b by 3, c by 6, correct? 12 2s are 12 3s are 12 6s are 72. ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 2, ಬಿ ಇಸ್ 3 and ಸಿ ಇಸ್ 6. Okay, so this is one more way of solving simultaneous equation in 3 variables. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 how you usually solve. Okay, fine. So ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. I'll repeat. Given line was perpendicular to L2 and L3. So we use the condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. So L1 L2 ಗೆ equation 1 ಬಂತು, L1 L3 ಗೆ equation 2 ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, x by x1 y minus y1 by b z minus z1 by c. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 2 4 minus 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, 1 2 minus 4. So now your equation is x minus x1. What is x1? 1. Value of a is 2. Y minus y1. What is y1? 2. And value of b is 3. Z minus z1. What is z1? Minus 4. So minus of minus is plus and the value of c is 6. And this should be your final answer. Okay. ಈ ತರ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? Option A is your correct answer. Okay. So this was basically a question of finding the equation of a line passing through a point. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, so again they are asking the equation of a line joining the point. Andre one point kottidare and it is parallel to the line x minus 2 by 1 equals to y plus 1 by 3 equals to z minus 1 by 4. Okay, so this is actually a very easy question. Yakandre, first, what is the equation of a line in Cartesian form? If you observe the options, option alli ella kade Cartesian form ide. So ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. x1 y1 z1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your x1 y1 z1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು L1 ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ L2 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು L2 ಲೈನ್ ಇದೆ, L2 ಲೈನ್ ಇದೆ, L1 ಮತ್ತೆ L2 ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? L1 ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು L2. L1 and L2 ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಈ L2 ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್? x minus 2 y plus 1 z minus 1. ಅಂದ್ರೆ there is a point 2 minus 1 1. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆ 1 3 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? 1 3 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ. ಈಗ L1 ಮತ್ತೆ L2 ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ L1 is also parallel to L2. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1 3 4 ಏನಪ್ಪಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? L2ಗೆ. ಸೊ L2 ಮತ್ತೆ B2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, L1 L2 ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? L1 will be parallel to B2. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ x1 y1 z1 ಏನಾಯ್ತು? 1 2 3 ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ 1 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? L2 is parallel to B2 and L1 and L2 are parallel. So L1 will be parallel to B2.
Okay, so once we have this, we can definitely write the equation of line. Idu x minus 1 by 1, y minus 2 by 3, z minus of minus 3 andre plus 3 divided by 4. So this is your required equation of the line L1. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? Option A is your correct answer for this question. Okay, so here we have used, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The value of P so that the lines 1 minus x by 3 equals to 7y minus 14 by 2p equals to z minus 3 by 2 and 7 minus 7x by 3p, y minus 5 by 1, 6 minus z by 5 intersect at right angle. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್? We can use the condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? a1 b1 c1 3 2p 2 a2 b2 cp c2 3p 1 5 ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನಪ್ಪಾ? ಒಂದು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ 1 ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ 1 minus x by 3, 7 minus 7y 2, and this is z minus 3 by 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ x ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 7. ಯಾಕೆ? ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ z minus z1. ಫೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ x ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮೈನಸ್ ಬೇಡ. What can you write this as? You can write this as minus 3. You can write this as 2 by 7. Howda? That in turn will give you the same value. Okay. Now observe, is it in the standard form? Yes. Hagadre idu nimdu A1, idu nimdu B1, idu nimge C1. Fine. Adhe tara second question, second equation. This is 3p. ಇಲ್ಲಿ 2p ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ? Sorry. 2p by 7. Okay. Next, y minus 5 by 1, 6 minus z by 5. Okay, yes. First ನಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, x ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ -7 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? That will give you minus 7x plus 7. Okay, so divided by 3p. ಇದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ z minus z1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? minus 3p by 7. ಇದಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ as z minus 6 by minus 5. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು A2, ಇದು B2, ಇದು C2, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now use the information they have given to find out P. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಲೈನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. That means they are perpendicular to each other. That means A1 A2 plus B1 B2
plus C1 C2 equals to 0. Yes. So A1 ಏನಿದೆ minus 3, A2 ಏನಿದೆ minus 3p by 7. That is minus of minus plus 3 into 3 is 9, 9p by 7 plus B1 B2. B1 ಏನಿದೆ 2p by 7, B2 ಏನಿದೆ 1. So that is 2p by 7 plus C1 into C2. C1 ಏನಿದೆ 2, C2 ಏನಿದೆ minus 5. That is minus 10. Okay. Yes. So ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು P ಮಾತ್ರ. I can write this as anyhow here the LCM is same. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 11p. If I write the 10 on the other hand, it is plus 10. So 11p is 10 into 7, that is 70. So P will be 70 by 11. That is the required value of P. Okay. So ellide ee tara option. Option B is your correct answer. Yes. Okay. So we solve the equation for P. What piece of information we used here? The piece of information that the lines are perpendicular. Okay. Next. Yes. Again, very interesting question. Solve ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ and there is one more set. What is first set? X equals to 1, y equals to 2. Okay. What is your second set? Y equals to minus 1 and z equals to 0. This is your given set. Sarina? Okay. If you observe, nan simple layman language ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, what is absent here? The equation with respect to z axis or z in general ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Sorry, one second. Yes, okay. Yeah, sorry. Yes, I was ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು z axis. Yes or no? Clearly you can see that this line is parallel to z axis. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ this set of equation, okay, if you observe, this is definitely parallel to x axis. ಹೌದಾ? Yes, okay. So first set is parallel to z axis and the second set of equation is parallel to x axis. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು parallel to x axis and parallel to z axis. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, 3-dimensional space ಇರಲಿ, 2-dimensional space ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಎವ್ರಿ ಆಂಗಲ್, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. x and y are perpendicular to each other. Y and z are perpendicular to each other. Z and x are perpendicular to each other. Correct? So ಈಗ ನಿಮ್ದು ಲೈನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದು parallel to x axis ಇದೆ, ಒಂದು parallel to z axis. X and z are perpendicular to each other. What is the angle between them? The angle between them is 90 degrees. Correct? So the angle between these two lines, we can say that it is 90 degrees. That is option A. ಯಾಕೆ ಆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ the angle between these lines is 90 degrees. Given that one line is along z axis, one line is along x axis. Okay. So this is based on just applying the results. Solve ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay. Yes. Before that, one question I had left yesterday. Next, this question I had left. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Again, the question is based on angle between lines. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If the angle between the lines x by 2, y by 2, z by 1, of course, equal to each other, and
5 minus x by 2, 7y minus 14 by p equals to z minus 3 by 4 is cos inverse 2 by 3. Then the value of p is. Okay, now, in here, kind of similar to the previous one, but little different. Ali, product is 0 itto. Yake? The angle was 90 degree, but here the angle is, okay, in kottidare, the angle is cos inverse 2 by 3. Then what is the value of p anta ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay na? Yes. So which result cos theta. What is that? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by A1 square P under the square root A2 square plus B2 square plus C2 square under the. Okay, fine. So we have to solve one by one. Sorry, no? Before that, if you observe the equation, it is not, first one is in standard form, but the second equation is not in standard form. ಹೌದಾ? So ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. From first equation, what are A1? A1 is 2, B1 is 2, C1 is 1. Adre second equation we have to adjust. ಹೇಗೆ? 5 minus x you can write as minus of x minus 5. This you can write as y minus 2 by p. This is correct. Okay, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು y minus 2 by p by 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು z minus 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A2 B2 C2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 p by 7 4 ಇದೆ. Okay, and also sorry, yes, okay. So now let us start using the values. Okay, yeah. From this what I'll get? Cos theta value. Cos theta value is 2 by 3. Now from this, so we'll equals to A1 A2 2 into 2 4 plus B1 B2 2p by 7. Okay, so this is A1 square, that is 4, and here it is 4 plus p square by 49. Yes, so start solving this. Is the internet? Give me a second. Till then you can add this equation.
Okay, I hope now it is stable. Yes. Yeah. So I have solved here. Okay. I guess it is visible. ಇಲ್ಲಿ root 9 3 ಆಯ್ತು. Okay na? So 3 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. You can cross multiply here. If you cross multiply, what I'll get? This is p square by 49 equals to 16 plus 2p by 7. Okay. You can square on both sides. If you square on both sides, what I'll get here? This is 20 plus p square by 49. If you square here, 256 plus 4p square by 49 plus 64p by 7. Correct? So now this can be written as 4p square by 49. This is 256. 4p square by 49 plus 64p by 7. So this cancels on both the sides. Okay. So what are we left with? Minus itta idea. Have I gone wrong anywhere? This is 32. Yes, this is 32. Correct? Okay. So this, if I solve, yes, the value of p I'll get 7 by 2. Is that correct? Yes. So the value of p is 7 by 2. What information we used here? Angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Angle ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? Cos inverse 2 by 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. We used our formula itself. Only what will take time here? ಸ್ವಲ್ಪ solution part took time here. That's it. Okay. So what is the answer? 7 by 2. Option B is correct. Okay. Option B is correct. So this is based on angles between lines. I would like to add one or two questions here. Find the angle between the lines. Okay, I will not write everything. I'll just write here the question. 3i plus 2j minus 4k plus lambda into I plus 2j plus 2k. Okay. And the one more equation of line in the vector form is 5i minus 2j plus mu into 3i plus 2j plus 6k. Okay, so my question is find the angle between the lines. These are the given lines. Okay, so this is in which form? Okay, so vector iddaga, what is the formula that we know? Cos theta equals to the dot product of b1 b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. Is that correct? So in place of b1, what is the standard equation of a line? A plus lambda b. So in place of b1 you have I plus 2j plus 2k. In place of b2 you have 3i plus 2j plus 6k. Okay, yes. So let us find cos theta equals to I plus 2j plus 2k dot 3i plus 2j plus 6k divided by the magnitude. Okay, so what are the scalar components here? 1, 2 and 2. So 1 square is 1, 4, 4. Here it is 9, 4, 36. Correct? Okay. So we know how to find the dot product scalar component wise. 1 into 3 is 3, 2 into 2 is 4, 6 into 2 is 12. This is square root of 9, which is 3. This is square root of 49, which is 7. Correct? So what we get here? 19 divided by 21. The question is not cosine value. The question is angle. Angle andre enu? Theta. So that should be cos inverse of 19 by 21. That is your required answer. Okay. So nan options bardirlilla illi. Just a extra question. Ashte. The answer is cos inverse of 19 by 21. Okay. So this is about angle between the two lines. Any doubts to anyone?
Okay, I would like to add one more question here based on the line only. Okay, if the line passing through the points Okay, so this is my question. If the line joining the points 2, 3, minus 1 and 3, 5, minus 3 is perpendicular line joining the 2, 3 and 3, 5 lambda, then find lambda. Okay, now so in all options is there, but options bariyala. Let us just find the answer. Okay, so options are minus 3, 2, 5 and 7. We will find the answer. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, they both are perpendicular to each other. Correct. So that means L1 is perpendicular to L2. ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be equals to 0. This result I can apply. Correct? ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ L1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, L2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ L1 is passing through what? 2, 3, minus 1, 3, 5, minus 3. Correct? So how do you find the direction ratios? Y2 minus Y1, Z2 minus Z1. So 3 minus 2 is 1. Minus 3 minus of minus is plus. So minus 3 plus 1 is minus 2. ಅದೇ ತರ L2 ಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ L2 ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. L2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1, 2, 3, 3, 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ 3 minus 1 is 2. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು A1 B1 C1. ಅದೇ ತರ A2 B2 C2. L2 ಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 minus 1 is 2, 5 minus 2 is 3 and 3. Correct? Okay. So A1, B1, C1 ಸಿಕ್ತು, A2. We know how to find. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 points is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Correct? Okay. ಈಗ ಏನ್ piece of information we will use here? They are perpendicular. So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be equal to 0. So what is A1? 1. A2 is 2. 1 into 2 is 2. Plus B2 2 into 3 is 6. Plus C2 is lambda. Okay. Lambda minus 3. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We'll get our result. Minus 2 lambda plus 6 equals to 0. ಹೌದಾ? So this is nothing but 14 equals to 2 lambda. So the value of lambda is 7. Okay. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? minus 3, 2, 5, 7 were the options. So our answer is 7. Okay. So this is again based on the concept of angle between the perpendicularity. Have solved n number of types in this and to see ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರೋ almost pattern I have solved. Okay, if you got it, you can drop it in the comment section. Okay, next, last concept in this, the shortest distance lines. Okay, so ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. If two lines are given, okay, with the Cartesian vector equation A1 plus lambda B1, A2 plus lambda B2. Okay, ಇದು ಯಾವ ತರ ಲೈನ್ಸ್? ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The two lines in 3-dimensional which never intersect each. Never intersect ಅಂದ್ರೆ not necessarily parallel, but they never meet each other. ಆ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So what is given by b1 cross b2, b1 b2 being the parallel vectors of line L1 and L2, dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2. This is in which form? Vector form. Correct? ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ determinant of x2 minus x1 first row, y2 minus y1, z minus z1, second row a1 b1 c1, third row a2 b2 c2 divided by square root of. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ a1 c2 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ one more, the distance between parallel lines. Parallel lines andre the lines okay along the same this. Okay, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗಲೂ. and if two lines are parallel, their parallel vectors will also be parallel only. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ b cross b1 cross b2 ಬರಲ್ಲ. there will be same parallel vector. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, rest everything remains same. b cross a2 minus a1 divided by magnitude of b. Okay, so ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So please make this, based on this we are going to see the problems. Okay, yes. Okay, so first question, the distance between the lines. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಡಾಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್, a2 minus a1 divided by magnitude of b ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? if you observe the parallel vector of L1, okay, parallel vector direction ratios ಏನಿದೆ 5 to 1. ಅದೇ ತರ L2 ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ 5 to 1. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ parallel cross a2 minus a1 divided by magnitude of b. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ x1 y1 z1, ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ x1 y1 z1 ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? 4 minus 1 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? x minus 4 y plus 1 ಇದೆ, y minus y1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ z minus 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4i minus j plus 0k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದು x2 y2 z2, x2 y2 z2 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 2 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ a2 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? a2 is I plus 2j plus e. Okay, now since these lines are parallel, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ b ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ? 5i plus 2j plus k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? a2 minus a1 ಬೇಕು.
ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ CET. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ A2 ಮೈನಸ್ A1, I ಮೈನಸ್ 4I ಮೈನಸ್ 3I. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2J ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ J, ದಟ್ ಇಸ್ 2J ಪ್ಲಸ್ J ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3J ಆಯ್ತು. 3K ಮೈನಸ್ 0K ಅಂದ್ರೆ 3K. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ A2 ಮೈನಸ್ A1 ಸಿಕ್ತು. Therefore distance is what? B dot A2 minus A1 divided by magnitude of B. Correct? Okay. So B plus 2J plus K dot A2 minus A1 K divided by magnitude of B. 24, 1. Sarina? So we know how to find this. 5 into 3. That is minus 15. Next. This is 3 divided by 30. Correct? Did I do anything? Options correct idea? One second. Sorry. This cross product alva? Sorry. Sorry. I'm really sorry for this. This is cross product. B cross A2 minus A1. Howda? Okay. This root 30. This is root 30. Okay. Cross product. Sorry. B cross A2 minus A1. So cross product ಹೇಗೆ find ಮಾಡ್ತೀರಾ? The determinant of IJK 5 to 1. This is minus 3, 3, 3. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 minus 3. So this cross product is 3I minus J. 5 into 3 is 15. Minus of minus plus 18. 18J plus K into 5 into 3 is 15. 15 plus 6. 21K. So this is the cross product of what? B cross A2 minus A1. Okay. Yes. Sorry. So ಇವಾಗ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? 3I minus 18J plus 21K divided by root 30. Okay. This is anyhow 1 by root 30. ಉಳಿತ ಹಾಗೆ. This is again square root of 3 square is 9 plus 18 square plus 21 square. 21 square 441 plus 9, that is 450. 450 plus this 7. Okay. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 774 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is root 774 by 30. Correct. Okay. So if we solve this 774 by 30 idea options alli illa. We have to solve further. Okay. So if I solve further, if I cancel with I get 129 by 10 sigutta. 129 by 5. This should be a final answer. That is option D. Okay. 129 by 5. So this was, you can do this by Cartesian form also. Next, the distance between the lines. Okay. So ಮತ್ತೆ distance between the lines question ಇದೆ. The questions are in the form of vector.
So this goes as what? Okay, you can help me with along here. ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. You can just help me along so that we can save a little bit time. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. A1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, A2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, B1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, B2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us ಸ್ಟಾರ್ಟ್. A1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, I plus J. ಓಕೆ, A2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 3K. So in the place of A1 you have I plus J. In the place of A2 we have 2I minus 3K. Okay, so A2 minus A1 should give you 2I minus J is minus J minus 3K plus 0. Okay, minus. Okay, so that will be minus 3K. Done. Next, B1 cross B2. So this is determinant of IJK. B1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus 2, 3. B2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 minus only, no? This is parallel. Both are same only. This is parallel actually. Why I took? See here, what is your hint? B1 ಮತ್ತೆ B2 ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? These two lines are parallel lines. Correct? These two lines are parallel lines. So what is your formula here? B cross A2 minus A1. Correct? B cross A2 minus A1. Both are same. So this is I minus 2J plus 3K. Yes. So ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು? B cross A2 minus A1 I want. So that is IJK. B is 1 minus 2, 3. What is A2 minus A1? 1 minus 1 minus 3. Correct? 1 minus 1 minus 3. So here I'll get 6 plus 3. That is 9I minus 3 minus 3 minus 6. Minus of minus becomes plus. Plus 6J plus K. Correct? Okay. So this is magnitude of B only. So what all we got here? 9I plus 6J plus K divided by magnitude of B. B ಏನಪ್ಪ 1, 4, 9. So this is basically 14. This is 81, 36 plus 1. Yes. Okay. So if I cancel this, how much I'll get? 59 by 7 I'll get. So root 59 by 7 is our answer. Which option? Option B. And don't get confused between option B and D. D al nodi 7 ಗೆ square root ಇಲ್ಲ, but 7 under the square root ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 7 will come under the square root only. So please don't get confused. Next. So next is also same. You can tag along me. Okay. Please start solving. What is the distance between the lines? What is the catch here? The catch is the equations are not in standard form. ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? A plus lambda B ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ. Other than that, everything is same. Okay. So if I start solving this is 8I plus 3 lambda I minus 9J minus 16 lambda J. Correct? Plus 10K plus 7 lambda K. Yes. If you take the lambda
lambda common, you can rewrite this as 8i minus 9j plus 10k plus lambda into lambda ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ lambda b ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. So this is lambda into 3i 16j 7k. Fine. So this is your standard form now. This is in the form of a plus lambda b. ಅದೇ ತರ second equation. Second equation ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ okay, second equation is already in the standard form. 59 29j 5k plus the scalar here is mu 3i plus 8j minus 5k. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ 3i 16j 7k, ಇಲ್ಲಿ 3 8 5. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a1 I have 8i minus 9j plus 10k. Please start solving along with me. ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, only little bit time consuming concept ಅಷ್ಟೇ. This is 29j plus 5k. Okay, so first I want a2 minus a1. So this is a2 minus a1. 15 minus 8, 7i plus 29 minus of minus 9, 38, 5 minus 10 minus 5k. Correct? Okay, so next b1 cross b2. Okay, we need time. b1 cross b2. b1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ i j k. b1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 minus 16 7. b2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 8 minus 5. so b1 cross b2 80 minus 24 ಸಿಗುತ್ತೆ. so this is 24. yes, 24i minus j. 15 minus 21. 15 minus 21 plus ಸಿಗುತ್ತೆ 36 ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಗೆ 8 3s 24, 24 plus 48 72 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ a1 a2 ಸಿಕ್ತು, a2 minus a1 ಸಿಕ್ತು, b1 cross b2 ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಿ. ಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? b1 cross b2 36j 72k dot a2 minus a1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ? ಅದು 7i plus 38j. ಕರೆಕ್ಟ್, 38j minus 5k divided by magnitude of b1 cross b2. so this is 24 square, 36 square, 72 square. okay, so this is little time consuming. okay, so this is 24 into 7, 168. ಇದೇನಿತ್ತು? 38 ಇತ್ತಾ? 36 into 38. okay, too much time consuming. 36 into 38, 8 6. this is 3, this is 1, so 1368. next 72 into 5 minus ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. this is minus 72 into 5, 360. so this is minus 360. 24 ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, 576. 36 ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 72 into 72 I have to do. so this is 4, this is 8, 1 5. so 5184. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
CET ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. So how much is this? This plus this minus this. 1176 divided by 7056 under the square root. 1176. Last 56 ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ square root is 84, which is 14 if you cancel. So what is the distance? 14. That is option B. Okay. I'll give you a moment here. You can just go through the solution. Yes. Okay. Next question. A2, A1, A2, everything is given. The only thing was calculation part. That's it. Okay. Next. The shortest distance between the lines. Okay. So, ಎರಡು lines ಇದೆ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? This is your first equation which is not entirely in the standard form. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. This can be written like this. This is nothing but, okay, and if I take 6 common, I can write like this. ಹೌದಾ? Yes. Okay, next. So ಇದು x1, y1, z1. This is a1, b1, c1. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? x plus 1, 2y minus 12z. So this can be written as y minus 0 by 1 by 2, z minus 0 by minus 1 by 12. Correct? If you rewrite. So this is your x2, y2, z2. This is a2, b2, c2. Yes. So this is in Cartesian form. Shortest distance. ಈಗ a1, b1, c1 ನೋಡಿ, a2, b2, c2 ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ these are not parallel lines. ಹೌದಾ? So distance goes as determinant of x2 minus x1. Okay. So I'll write here directly. I hope you know the formula. First row is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Second row is a1, b1, c1. Third row is a2, b2, c2. So x2 minus x1. Minus 1 minus 0 is minus 1. y2 is 0. y1 is minus 2. So 0 minus of minus becomes plus. z2 is 0. z1 is minus 1. So 0 plus 1 is 1. Next, a1, b1, c1, a2, b2, c2. ಹೌದಾ? And whole thing divided by square root of. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ square root? First row ಬಿಟ್ಟು, just the way you solve the determinant. So 1 into minus 1 by 12, that is minus 1 by 12, minus 1 by 6 into 1 by 12, that is minus 1 by 12 whole square, plus next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಟು 1 into minus 12, 1 by 12, minus 1 by 6 whole square, plus 1 into 1 by 2 is 1 by 2, minus 1 whole square. Correct? So solve this determinant. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Minus 1 into minus 1 by 12 minus 1 by 12, minus 2 into minus 1 by 12 minus 1 by 6, plus 1 into 1 by 2 minus 1. ಹೌದಾ? Okay. Where should I write? I need a little space. Along with that, please you can solve till then. ಇದು determinant.
either divided by this factor. This is not getting erased. Oh, this is not getting erased. I need somewhere space here. So this minus of minus becomes plus 2 by 12. 2 by 12 is 1 by 6 in the numerator. Next, this is the LCM is 12. So this is into 2. Minus 1 minus 2 is minus 3. Minus of minus becomes plus. 2 into 3 is 6. That is 12. This is minus 1. Correct? And what I'll get here? This is minus 2 by 12. That is 1 by 6. Square becomes 1 by 36. This is into 2. LCM is 3. Andre, this is 9. This is 1. Correct? So 4, 36, 144. LCM should be 144. I'm getting the answer as 1, but no, I'm getting the answer as 2, not 1 by 2. I'm getting the answer as 2. Please check. I'm getting the answer as option B, 2 upon solving. Okay, so please check. I'll give you a moment. Please check that. Yes. So here my answer is 2. Okay. So this was the question. Next. Okay. So, because this is a very easy question. The shortest distance between the lines. Okay. So straight away lines ಇದೆ ಹೌದಾ x minus 0 by m1 y minus 0 by z minus a by 0 ಹೌದಾ ಸೊ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 y1 ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ z1 ಏನಾಗುತ್ತೆ a and this is your a1 b1 c1 this is your a2 b2 c2 ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 x2 will be 0 because this is x minus 0 y minus 0 this is minus a. Okay, this question is a straight away question. I will leave this for you as homework and the answer would be here 2a. Okay, the answer would be here 2a. Fine. So next, yes. So this is again a same question. ಅದೇ ತರ ಇದೆ. Please solve this. This is yes. So these both are different here. If you observe the direction ratios here, ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ. Both are different lines. Okay. Please adjust the equation. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? y minus 7 ಈ ತರ. Okay. So that would be y minus 7 divided by minus 5. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ. This would be z minus 5 by minus 3. ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. If you want, I will give the answer. 4 pi minus 5. That should be
Option C will be the answer for this. Okay, so I will leave this as a homework. Just now I solved exact same procedure. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫೈನ್. So I would like you to take the screenshot and solve this. The option will be option C. Okay, yes. Yes, before that question I had left. This is actually an exemplar question. Okay, I would like to solve this, and that will be the end of this chapter. Okay, in here, what is the distance of a point alpha, beta, gamma from the y-axis? Okay, now see here. In here, this is your three-dimensional space system. There is one point in the space, say alpha, beta, gamma. Okay, very interesting question. There is one y axis ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ y axis? ಇದೇನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, this will be its distance, correct? So if this is point A, this will be point B. That will be definitely its distance from y axis. Now if you observe the point B, y axis, correct? So on the y axis ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 0 1 0. ಯಾಕೆ? ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 1 0. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ? Here you can see that they have given this as beta. If this point is at a distance of beta from y-axis, that means this point is beta on the y-axis. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 0 beta 0. ಎಸ್ ಓ ನೋ? ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ 2-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2, 3 ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೀಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ, ಝೆಡ್. ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಟಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ simple distance formula we can apply here. Yake? We are finding the distance and both coordinates we know. So distance would be what? x2 minus x1. Alpha minus 0. Alpha minus 0 is alpha whole square. y2 minus y1 the whole square. Beta minus beta is 0 plus z2 minus z1 whole square. Gamma, that is square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು? This is alpha square plus gamma square. That is your required distance, which is option D. Okay, this is required distance. Simple. ಏನಿತ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ y axis. y axis ಇಂದ. y axis ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ distance will be your distance from y axis. Okay, so end point, initial point, end point ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ y axis ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So that would be 0 beta 0. Okay, so this question is a exemplar question. Fine, I'll do one more question. This question is a JE question. I will do it and I'll stop here. That would be the end of this chapter. Okay, so shortest distance ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ JE ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್.
ನಾವು ಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ your a1 b1, this is your a2 b2. okay, so I will do certain values here directly. a2 minus a1, a2 minus a1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a2 is 2i minus i, that is I. 4j minus 2j, so that is 2j. 5k minus 3k, so that is 2k. okay, next b1 cross b2, b1 cross b2, I j k. b1 ಏನಿದೆ 2 3 4, b2 ಏನಿದೆ 4 5. okay, start solving. So this is 15 minus 16 minus I. okay, next 10 minus 12, minus of minus plus. 8 minus 9 minus k. correct? If I'm not wrong, please check. yes, okay, fine. ಈಗ b1 cross b2 ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ magnitude of b1. minus I plus 2j minus k. a2 minus a1 is okay. Also we want the magnitude of this b1 cross b2. So this is 1 4 1, that will be root 6, correct? okay. ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ? d equals to, okay, so this is a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2. yes, okay, so a2 minus a1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? I plus 2j plus 2k. b1 cross b2 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? minus I plus 2k. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? root 6 ಸಿಕ್ತು, ಸರಿನಾ? okay, so ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 into minus 1 is minus 1 plus 4 minus 2 divided by root 6. So this is minus 3 plus 4. minus 3 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 1 by root 6 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? okay, fine. So distance d is 1 by root 6. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? The distance between them is x. ಅದರ ಅರ್ಥ the value of x is 1 by root 6. Then we have to find out the value of cos inverse of cos of square root of root 6x. ಸರಿ, okay. ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ರೂಟ್ x ಗೆ ರೂಟ್ ಇರಬೇಕಾ? ಜಸ್ಟ್ 1 second. x ಗೆ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. x ಗೆ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. x ಗೆ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಡೋಣ, ರೂಟ್ 6 ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by root 6? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by root 6. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ by root 6. ಈಗ ರೂಟ್ 6 ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ cos of 1. okay, now cos is a inverse function. ಈಗ cos inverse and cos are inverse of. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ? ಬರೀ 1 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. root 6x 1, that is option B. okay, so this is one exceptional question, but easy question based on shortest distance. okay, so with that I will stop my class here. Also, this is the end of 3-dimensional geometry possible CET questions. Okay. Yes. Thank you everyone. See you all in the next class.